I open the ears of the little child now. Say, Jesus, I receive my healing this day in Jesus' name. Breaking news, prophet. Jesus is so good. අත තියලා ආඥා කරා කනට ඇත්තටම යේසු ඉන්නවා කියලා දැනෙනවා. Prophet, this is precious Danuli, 4 years young prophet. And for the past 2 years, she had impairment in hearing. මම කනයි අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ඇහෙන්නේ පොඩි කාලේ ඇහුණා. ඊට පස්සේ එක සැරේටම ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා. මං හිතනවා මේ ළමයා මේ බොරුවට මේ කන් ඇහෙන්නේ වගේ ඉන්නේ කියලා. හයියෙන් කෑ ගහන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මෙයා බලන්නේ. I open the ears of this little child. We perfect both ears now. In the name of Jesus, we correct it from inside. Nerves restored, eardrums restored, child healed. අත තියලා ආඥා කරා කනට ඇත්තටම This child's ears opened up. In the name of Jesus. කියන දේවල් ඇහෙනවද යාට? එනවා හොඳට. වෙනදාට ඇහෙන්නේ නැති විදියට ඇහෙනවද දැන්? එනවා. යාට කොච්චර කතා කරත් ඇහෙන්නේ නැහැ. දැන් කතා කරාට පස්සේ කතා කරපුවම හිමින් කතා කරත් ඇහෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා කියලා දන්නවා. යේසු ඉන්නවා. දැන් අක්කා ගියේ මොනා ගෙන්නද? ඇයි? එමින් දැන් කතා කරා. එමින් යන. හරි සන්තෝසයි. Prophet, this child has been completely healed and delivered, and her hearing is completely restored. Glory to Jesus. Hallelujah. Prophet Jerome, more than just words.